your mercy. Lord, I'm amazed by how you showed me mercy. One more time, please. Oh, Lord, I'm amazed by how you showed me mercy. Thank you for your mercy, Lord. I'm amazed by how you showed me mercy. Thank you for your mercy. Thank you for the mercy. Thank you for your mercy, thank you for your mercy. Thank you for your mercy. Oh, Jesus. You know, this is, I'm not singing. This is not singing. This is not singing. This is praying. I'm not singing. I am praying. I'm not singing. I am praying. He's gone. Thank you for, I'm not singing. Lord, I'm amazed by thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Thank you, Lord. Thank you for I'm not singing. It may sound like singing to you, but I'm not singing. I am praying. I don't know if you've ever been through life and it seems like you're not going to get out of this thing that you are in. Maybe you've done something wrong and you know if God doesn't show you mercy, you will never get out of this. Maybe you've been sick unto death. If God didn't heal, you would have never been healed. Maybe you were in such trouble. As die Here nie vir jou teëgekom het nie, sou jy nooit uitgekom het. Maar ek is 'n blinde Bartimeus vanaand. I'm a blind Bartimeus tonight. The Bible says that Jesus walked by, and this blind man lifted his voice and said, Jesus, Son of David, have mercy on me. And the crowd silenced him, but he cried yet the more louder, Jesus, Son of David, have mercy on me. I don't know if you've ever been to that place in life. Was jy al so plat in die grond, dat die enigste manier wat jy kon uitkom, is as die Here jou barmhartig is. Daar was 'n Peruvianese vrou met 'n dogtertjie wat duiwel beseer was. En sy kom en sy sê, Here, wees my kind genadig. Oh, have you ever been there? Are you maybe there? The one thing that gets you out is the mercy of God. Someone told me, because I sing the song all the time,
I used to sing it for months on end before I preach. So like tonight, I was singing it every service. And then we were watching music, and this music played, this song played. And one said, "Prophet, please don't sing that song again. You sang the life out of it." And then I told them, once you get in a place again where you need the mercy of God, then you are going to want to sing the song. And my reply is, how do you sing the life out of a song that's keeping you alive? How do you sing the life out of a song that is keeping you alive? Lord, I'm amazed by how you love me. Shake it off. Compromising Afrikaans again. Don't compromise your Lord. Die salwing wat u het, voeg liever by dit. Voeg kennis by. Voeg wysheid by. Voeg onderskeiding by. Voeg deursettingsvermoë by. Voeg kapasiteit by. Maar moenie die salwing compromise. Voeg liever by. Toen ik my in die hand het, ek sê vir u, my geestelike vader, Prophet Joseph Daniel Berry. Ek kom eendag in die gebou wat hulle besig is om te bou vir die kerk. En nou is ek mos bietjie geskool, dink ek. En ek vra vir hom die dag, dan wil ek na die mure kyk. Ek sê, Pastor Berry, hoe is die acoustics van die gebou? Hy sê vir my, broer Joe, ons worry nie oor acoustics nie. Ons worry oor die salwing. Ek kan nie verstaan nie. Want ek het gedink, jy moet worry oor acoustics. Acoustics is die klankaspek van die gebou. Hoe gaan het klink? Gaan het recht klink? Gaan die klank terugkom? Gaan het ekkel wees? En ek dink ek is 'n bietjie geleerd, ek wil weet omtrent dit. Hy sê vir my, ons worry nie daaroor nie, ons worry oor die salwing. Ek het gedink hy is verkeerd, maar ek het geleer hy was reg. Die eerste ding waaroor jy worry in die bediening is nie tapuit en matte en televisies en pilare. Die eerste ding waar jy oor bekommerd is in die bediening is die salwing van die Heilige Gees. Jy kan klank het, jy kan televisies het, jy kan media en multimedia het, jy kan die mooiste gebouw het, maar as die salwing van die Here opbreek, ek kan hoop. As die salwing van die Here opbreek, kan jy die mense maar huis toe stuur. Jy wil sê die salwing. Die salwing van die Here. Dit maak nie saak hoe mooi jy lyk nie. Dit maak nie saak hoe mooi jy aangetrek is nie. Dit maak nie saak van die salwing van die Here. Die Bybel sê die salwing
En dit is die salwing van die juk verbreek. Hier is die anointing that destroys the yoke. Iemand roep salwing. Maak seker jy het die salwing voor jy vir jou 'n mooi soet koop. Maak seker jy het die salwing voor jy vir jou 'n mooi rokkie koop. Maak seker jy het die salwing voor jy 'n eerste koord speel. Maak seker jy het die salwing voor jy 'n boodskap preek. Jy moet sê die salwing. Die salwing van die Here. Die salwing van die Here. Dit is wat die juke verbreek. Toe Dawid hy dag. Die Bybel sê en Saul was besoek deur 'n bose gees. En hy vra vir 'n musikant wat goed kan speel. Toe Dawid hy dag instap en sy vingers op die harp speel. Hy was musikaal. Hy was goed in speel. Maar dit is die duiwel wat die duiwels vlug nie. Die Bybel sê terwyl Dawid speel, toe vlug die duiwel van Saul se lewe. Dit is die salwing wat maak dat duiwels vlug. Dit is die salwing wat maak dat siekes gesond raak. Dit is die salwing wat maak dat siele bekeer. Iemand roep die salwing. Daar is manne wat kan preek en kan sing en kan getuig en profeteer en dans. Maar as die salwing wat preek. Joel was worried oor die nie. Was worried oor die salwing. Die salwing. Die anointing. Die salwing is wat mense van mekaar separate one another. It is the anointing that separates preachers. It's the anointing that separates singers. It's the anointing that separates dancers. It's the anointing that separates men. It is the anointing of your life that will make you different. Moenie net wel mooi dans nie. Dans met ons. Mooi sing. Sing met die salwing. Moenie net mooi speel met die salwing. Moenie net mooi lyk nie, lyk mooi met die salwing. Begeer jy wat die salwing hier vandaan? Begeer jy die salwing hier vandaan? Ek wil jou 'n minuut gee om te begeer van die Here. Sê Here, maak die mooi los. Maak die kappe los. Maak die kappe los. Vra vir die Here, dat jy dat sit nou, dat jy staan. Vra Here, wat die salwing op die plek val. Dat die salwing op die plek vandaan. As ek dans en sê Here, nog eenmaal. Raak my aan nog eenmaal. As ek 'n sang op die profete. En dans en sê Here, nog eenmaal, nog eenmaal. Want die salwing van die Here op my lewe kom van. Lachom David Karabosa. Ekaya Baba Subrahana Bosi. Here, ons praise you. Sal ek die voet in die plek vandaan. My geestelike Vader het gesê, as die diens begin, dan sê jy van die mense trek vir jou 'n salwing. Ek wil vanaand onder die gespel van die keyboard, jong mense, jong meisies, broer, suster, profeteer, profete, apostel, prediker, sanger, danser. Ek wil 'n paar minute gee om 'n salwing uit die hemel te trek. Miskien is die salwing los, of miskien is die salwing van die onverwyder
wyk, soos ek van Paulus van Saul wyk het. Predik in die evangelis, doen ek vir jou 'n valse salwing in die plek vandaan. Ek weet die mic is klaar hard, maar gee my 'n klein bietjie volume. Klein bietjie, nog 'n klein bietjie. Prophet Norman, kan ik verlossen? Kan ik voor u een mic geven? Niet voor een licht. Om een salm los te maken in die atmosfeer. Voor jullie mensen vandaan. Niet een gebed wat u gaat loodsen. Dat gaat maar voort. Halleluja. En als jullie een prijs. Rika was sataramando. Repa satan. Bruna. 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 Die salm is hier. Bruna. Bruna. Die salm is hier. Die salm is hier. Die salm is hier. Die salm is hier. Hij gaat niet zien. Je mag niet. Je zuster vrouw. Hier in jouw vrienden. Ik zei, die salm is hier. Ik zei, die salm is hier. Doe ik voor mijn salm, mijn broer. Doe ik van hier. Doe ik voor mijn salm, mijn zuster. Doe ik voor mijn salm hier zo. Doe ik voor mijn Franse salm. Luister, ik zie niet eens in gezalf. Misschien is ik gezalf. Maar niet.